যেটা শর্ট করে নেট থেকে পেয়েছি সেটা বলবো। হ্যাঁ সেটাই বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মানে applied research means it is a research that designed to solve practical and immediate problems of the modern world, and actual problems in which in practical basis it aims. এবার আমি ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো বলছি, যেটা হচ্ছে স্যার এটা হচ্ছে মানে একটা সলিউশন ফর স্পেসিফিক প্রবলেমস অ্যাড্রেসিং প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন, এগুলোকে নিয়ে অ্যাপ্লাই। হ্যাঁ হ্যালো, রিসার্চ হয়ে যাচ্ছে, অ্যাকশন রিসার্চ হয়ে যাচ্ছে। না অ্যাকশন রিসার্চ নয়, অ্যাকচুয়ালি স্যার এখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় অ্যাপ্লাইড রিসার্চটা, আর এখানে শান্ত এই যে শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষণে যে পাঠ্যপুস্তকের যেটা আমাদের বেসিক রিসার্চে ছিল এভরিডে কনসার্ন গুলো করা হয় না, কিন্তু অ্যাপ্লাইড রিসার্চে স্যার আমাদের এভরিডে কনসার্ন গুলো যেগুলো রয়েছে এগুলোর ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে যে অভিজ্ঞতা সেগুলো কিন্তু অ্যাপ্লাইড রিসার্চের ক্ষেত্রে মানে অ্যাপ্লাইড রিসার্চ ইউজ করা হয়। যেমন পরীক্ষার কিভাবে সংস্কার করা হবে। ডিফারেন্স বলো। হ্যাঁ স্যার বলুন। অ্যাপ্লাইড রিসার্চ আর অ্যাকশন রিসার্চের মধ্যে এক দু লাইনের ভিতরে ডিফারেন্সটা বলো, পার্থক্য কি হচ্ছে? হ্যাঁ, অ্যাকশন রিসার্চ স্যার ইমিডিয়েট প্রবলেমস গুলোকে সলভ করে, আর অ্যাপ্লাইড রিসার্চটা স্যার ইমিডিয়েট প্রবলেমের সলভ করার সাথে যে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস গুলো যেগুলো দ্বারা আমার নলেজ ইমিডিয়েট সলভ না হলেও প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস গুলো সলভ করা হয়, এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে স্যার এর মধ্যে ডিফারেন্স হলো অ্যাকশন রিসার্চ ইমিডিয়েট প্রবলেম সলভ করতে কাজ করে। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ, ইমিডিয়েট প্রবলেমসকে সলভ করে না, বুঝতে পারছো? সেটাই তো বলতে চাইছি। হ্যাঁ 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 স্যার। স্যার একটা কনফিউশন আছে স্যার, আমার আসলে ওই অ্যাকশন রিসার্চ আর অ্যাপ্লাইড রিসার্চ নিয়ে বরাবরেরই কনফিউশন, কারণ আমি যে বইটা ফলো করছি না, আমি যে বইটা না ফলো করি কোথায় ওতে অ্যাকশন রিসার্চের নামই নেই স্যার, তো ওই জন্য আমার সব সময় মানে অ্যাকশন আর অ্যাপ্লাইড এর কনফিউশন। ওটা কনফিউজিং জিনিস, খুবই কনফিউজিং জিনিস, অ্যাপ্লাইড আর অ্যাকশন খুব কনফিউজ করে। হ্যাঁ মনে রাখবে স্যার, আমি যেটা বুঝেছি বলবো অ্যাপ্লাইড আর অ্যাকশন। হ্যাঁ বলো 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 তোমার থেকে। হ্যাঁ মানে দুটোই ইমিডিয়েট প্রবলেম সলভ করছে, কিন্তু অ্যাপ্লাইড রিসার্চ যেটা সেটা বিগ লেভেল, মানে সোসাইটি বা কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশনে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটার ইমিডিয়েট ক্ষেত্রে, আর অ্যাকশন রিসার্চ হলো মানে স্মল লেভেলের, মানে স্মল লেভেল মানে এক্ষুনি যদি মানে আমাদের যদি এই টেকনিক্যাল কোনো প্রবলেম হয়, আমরা যে জুমে কথা বলছি সেটার জন্য সাথে সাথে যেই মানে আমরা যদি এক্ষুনি রিসার্চ করি ইউটিউবে যে কি প্রবলেমটা হলো, সাথে সাথে সেটাকে ঠিক করবে। ও মানে ইউটিউবে যদি মানে আমরা এক্ষুনি যদি সার্চ করি বা আমরা কাউকে মানে হঠাৎ করে এক্ষুনি আমার মানে এক্ষুনি প্রবলেমটা আমার সলভ করতে হবে, যদি এক্ষুনি আমাদের কথা বলতে বলতে জুমের জন্য কোনো প্রবলেম হয়, তো দিস ইজ অ্যাকশন রিসার্চ। কিন্তু কোনো সোসাইটি বা কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশনের কোনো প্রবলেম সেটা ইমিডিয়েটলি করতে হবে, কিন্তু সেটা কিন্তু এই রকম এক্ষুনি করা যাবে না। ধরো একটা তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা মিটিং হচ্ছে প্রফেসরদের ভেতরে একটা নির্দিষ্ট কোনো প্রবলেমকে নিয়ে, ধরো তোমাদের পিএইচডি অ্যাডমিশন করাবে, তার জন্য প্রফেসররা মিটিং করছে, এই রিসার্চটা কি ধরনের রিসার্চ? এটা অ্যাপ্লাইড হবে স্যার, ওটা অ্যাকশন কি করে মানে সাথে সাথে কি করে প্রবলেমটা সলভ হবে, তোমার অ্যাপ্লিকেশন দরকার, স্যার স্যার শুধুমাত্র কাজটা করতে হয়, এই জায়গাটাই তো স্যার। স্যার আমি বলবো, কে বলবে বলো? আচ্ছা আমি একটু বলে নিই, জাস্ট 1 মিনিট, জাস্ট 1 সেকেন্ড। স্যার অ্যাপ্লাই মানে আমার যেটা ধারণা, যেটা আমি জেনেছি যে অ্যাপ্লাইড রিসার্চ আর অ্যাকশন রিসার্চের মধ্যে পার্থক্য, যেটা সুপর্ণা ঠিকই বলেছে যে অ্যাপ্লাইড রিসার্চটা বৃহত্তর লার্জার স্যাম্পলের উপর প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু এর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রয়োগ করা, মানে গবেষণা প্রাপ্ত যে ফলটা সেটা সার্বজনীনভাবে। এটা সুপর্ণা যেটা বলছে কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে ঘন্টা 1.5 আগে আরেকটা আরো আছে, আরেকটা পয়েন্ট বলছি, মানে এটা প্রয়োগ করা, আর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যেটা পার্থক্য, মানে অ্যাপ্লাইড রিসার্চটা শান্ত স্যার অভিজ্ঞ গবেষক যারা তাদের তো মানে তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, বাট অ্যাকশন রিসার্চ অ্যাপ্লাইড
আচ্ছা অ্যাপ্লাইড রিসার্চটা অভিজ্ঞ যারা এক্সপেরিয়েন্স রিসার্চার তাদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, আর অ্যাকশন রিসার্চটা সেটা সে হতে পারে আপনি মানে একটা শিক্ষক বা শিক্ষায় নিযুক্ত কোনো মানে কর্মী, তারা কিন্তু অ্যাকশন রিসার্চ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। আচ্ছা, মানে তারা যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে অ্যাকশন না অভিজ্ঞতা তো থাকবে স্যার, না 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 ও অভিজ্ঞতা থাকবে, কিন্তু আমার এটার ব্যাপারে আমি আলোচনা করব, কারণ এই একই অ্যান্সার আজকে শিল্পা দিয়েছে আমার কাছে 1.5 ঘন্টা আগে, বিথিকা দিল এবং সুপর্ণাও দিল। তো তিনজনের কাছ থেকে এই একই জিনিস পেলাম যে স্মল হলে তবে গিয়ে অ্যাকশন হয়। আমি সেটা তোমাদেরকে বলবো যে স্মল কিন্তু সবসময় হয় না, সেইখানে লার্জেরও ভূমিকা আছে এবং কিভাবে ভূমিকাটা আছে সেটা আমি আলোচনা করব। একটু পরিবহনদার সাথে কথা স্যার বলে। হ্যাঁ শাশুড়ি বলো। স্যার ফাইন্ডিং আউট ভ্যাকসিনস ফর কোভিড এটা কোন রিসার্চ তাহলে, অ্যাকশন না অ্যাপ্লাইড? তোমার অ্যাপ্লাইড। অ্যাকশন রিসার্চ, সায়েন্টিস্ট হলে অ্যাকশন রিসার্চ, টিচার হলে অ্যাকশন রিসার্চ। আর যেটা আপনারা একটু আগে বলছিলেন অ্যাপ্লাইড রিসার্চটা হচ্ছে কি প্রয়োগগত গবেষণা, আর অ্যাকশন রিসার্চটা হচ্ছে কি সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা জিনিসের উপর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে, তার সেই কাজটার উপর একটা বিশেষভাবে আমরা তার প্রক্রিয়াগত গবেষণা চালাচ্ছি। একজন শিক্ষক হতে পারে, সেখানে একজন ডক্টর হতে। ক্যামেরাটা মুখের দিকে নিন, বই খাতা দেখা যাচ্ছে সব, আপনার দিকে নিন। না আমার আসলে ছবিটা আসছে না মুখের দিকে, ক্যামেরাটা ঘোরা, ক্যামেরাটা মুখের উল্টে দিকে তো গেছে। ছবিটা। হ্যাঁ ক্যামেরাটার দিকটা ঠিক করুন। ক্যামেরাটা উল্টে ও গেছে। তাহলে ভিডিও ক্যামেরাটা, হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যামেরা উল্টে তা আমাদের কাছে নতুন শরণার্থী এসছে আজকে, ও নতুন ভর্তি হয়েছে, ভালো, ওর সাথে আমি কথা বললাম, বেশ ভালো এবং খুব সিনসিয়ার লাগলো আলোচনা করে। যাই না, সিনসিয়ার হ্যাঁ আর উনি যেভাবে করছেন আমরাও বেশ মোটিভেটেড হচ্ছি, না, অনেকে মোটিভেটেড হতে গিয়ে বেশ ভালোই লাগছে, মানে মোটিভেট মোটিভেশন আসছে তবুও একটা হচ্ছে বেশ। না স্যার, তবুও হচ্ছে না, দেখছি ক্যামেরাটা উল্টে গেছে মনে হয়। তাহলে আমরা মোবাইল সেটাই তো। হ্যালো, আপনি সামনে আনুন ক্যামেরাটাকে, মুখের সামনের দিকে আনুন। না না সেটা না, ক্যামেরাতে নিয়ে মানে আসুন। সেলফি মোডে করতে হবে, সেলফি মোডে ফোনে ফোনে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কি করে নাকি পুরো বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে তো পরিমাণ দ্বারা অ্যান্সার একটা পেলাম, ভালো, খুব ভালো। এবার একটু শরণার্থীর সাথে কথা বলি। ও আমার কাছে একদম প্রথম আজকে এসেছে এবং ভালো লাগলো ওর সাথে কথা বলে। এবার ভালো লাগাটা যদি ধরে রাখতে পারে ওর নিজেরই ভালো। আমার তো মোটামুটি 3বার নেট আর মোটামুটি বেশ কিছু 7 বছর 8 বছরের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হলো। আমার তো নিজস্ব কিছু এই মুহূর্তে আর ভালো দরকার নেই, তার সাথে ছাত্রীদের ভালোটা দরকার। তো সেটা বুঝে যদি তারা কন্টিনিউ করে তাহলে তাদেরই ভালো। এবার একটু শরণার্থীর সাথে কথা বলি। আর শরণার্থী স্যার কি ব্যাপার কে জানে, একটু ভিডিওটা অন ভুলে করো, গেছি। কারণ আমি কারোর সাথে কথা বললে আমার স্টুডেন্টদের মধ্যে আমি একটু তাদেরকে দেখে মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলি আর কি। হ্যাঁ শরণার্থী, তারপরে রিসার্চ কতটা এই মিউট হয়ে গেছো, মিউটটা হলো, আনমিউট করো। আচ্ছা, আজকে তোমাকে আমি ইউটিউবের লিংকটা দিয়েছিলাম, তুমি দেখেছো শরণার্থী? না ঠিক আছে দাদা, ওটা অসুবিধা নেই, আপনার যদি এখানে না হয় ওটা বাদ দিন, এখন পরে করা যাবে। আর শরণার্থী, তোমার রিসার্চ নিয়ে কতটা কি এক্সপেরিয়েন্স, রিসার্চ নিয়ে কিছু পড়েছো এখন পর্যন্ত? আর ইউটিউব ভিডিওগুলো দেখেছো? আমি আজকে লিংকটা দিয়েছিলাম তোমাকে, দেখতে পাচ্ছ? তার কি প্রবলেম নাকি, কথা কাটছে পুরো। তাহলে ভিডিওটা অফ করে দেখো তো, যদি আসে তাহলে তো কথাই বলতে পারবো না। দেখো তো আসছে কিনা। আসো শরণার্থী না গেলে ভিডিও অফ করতে পারবো, পুরো অফ হয়ে গেল। আচ্ছা মৌসুমী দি, একটু এই যে শরণার্থী, হ্যাঁ মৌসুমী দি একটু ভিডিওটা অন করো, কথা বলি তোমার সাথে। মৌসুমী দি আসো। আর শরণার্থী বলো তো। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো।
স্বর্ণাক্ষী আসো, পুরো কথা কেটে যাচ্ছে গো। হ্যাঁ আছি স্যার। আচ্ছা, বলো রিসার্চ নিয়ে কতটা কি এক্সপিরিয়েন্স? স্যার নেট খুব খারাপ। হ্যাঁ কি বলছো কিচ্ছু বুঝতে পারছি হ্যাঁ না স্যার, গো। যে পড়েছি নেশন অ্যাপ্লাইড স্কুল। পুরো কথা কেটে যাচ্ছে, কি সিম লাগিয়েছো শোনাই যায় না কিছু। আচ্ছা মৌসুমী দিয়ে আসো নাকি? এটা জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা সঙ্গীতা এসছে। হ্যালো, গুড ইভিনিং সঙ্গীতা। Good evening, sir. ইউ আর টোটালি অফ, নো ভিডিও এন্ড অডিও। Sir, just a second. Sir, no, my audio is working. Hello. Good But I evening, can't sir. hear anything from you. Say something, Sir, Sangita. sir, I can hear you, sir. Huh? I can hear you. No, I have to hear you first, as because I am asking some questions to my students. Mhm. So it is better if I can hear you. So Sangita, please switch on the video. Yeah. Hello. Yeah. Sir, I can hear you. Okay, very good. So Sangita, did you study about the research types? Yes, sir, I went through. Okay. Say the basic difference between the applied research and action research. Do you know that? Sir, applied research is itself called as a action research. We are applying something which is already existing. So applied research is also called as a action research. As for the basic research, we called as a pure research, fundamental research. So same action research is also called as a applied research. Means what we are Applied research applying. called as অ্যাকশন রিসার্চ, অ্যাকশন রিসার্চ কি করে অ্যাপ্লাইড রিসার্চ হয়? দাদা একটু দাঁড়ান। Can we say that the terms are alternatively used? Can we say that? Yes, It because in is right to say that action research is a type of applied research, but yes, the terms can be used alternatively. means why it is said so is because it is a problem oriented where we are going to apply something in solving. We are doing that research to find some solution. No, We are making it. you are almost right with your the effort for the replying, but I am asking something else. I am Yes, sir, I asking didn't get you. that Hmm. if we can use the applied and the action terms for the researchers alternatively, is it possible? As because as I or my other students have understood that you are trying to say that applied and action are alternatively used terms. Are they so? Yes, sir, as how we call for the basic research is also called as a fundamental research or a pure research. So same way, according to me, it is applied research is the action research, what I felt. If I'm wrong, you can correct me, sir. Okay, I will surely. But your Yeah. another teacher is present here. So I just like to ask Shashwati if she can answer you. Shashwati, applied and Yes, sir. action, are they alternatively used terms for the researchers? You are his, Sir, so you are her teacher as well. So you please answer her. Sir, as I have told that I am also confused in action and applied. Earlier, I used to think like No, action I and am not, applied are same I am thing. not asking about the confusion. I am just asking that can we use the applied and the action, the terms alternatively? Well, according to today's lecture, we can't use alternatively. Application wise, there are different. What I got from today's lecture, but I have to understand more on this, sir. Surely I will tell.
And so Yeah. as per your opinion also, the applied is same to the action and action is the same to the Earlier, applied. earlier I used to, yeah, because the Oh. what actually differentiates between this, it's Ah. not clear to me. That's why Okay. I'm asking for examples and all. Okay, then I will ask another student, Mr. Porimal De. He was answering previously, so it's better to know from him. পরিমল দা একটু বলবেন তো যে অ্যাপ্লাইড আর অ্যাকশন রিসার্চ এই দুটো টার্ম কি পরস্পরের অল্টারনেটিভলি আমরা ইউজ করতে পারি? এটা কি সম্ভব? না স্যার, অ্যাপ্লাইড রিসার্চ হচ্ছে একটা প্রয়োগগত দিক, হ্যাঁ, আর অ্যাকশন রিসার্চ হচ্ছে যখন আমরা কোনো কিছু কাজ করি সঙ্গে সঙ্গে সেইটার উপরই আমরা মানে প্রয়োগ করি, তৎক্ষণাৎ তার রেজাল্ট আমরা পাই, ঠিক আছে, আমি ডেফিনেশন সেটাকে আমরা বলছি অ্যাকশন বলছি। অ্যাকশন রিসার্চ। ওকে, গুড। আমি বলছি যে হ্যাঁ, আমি ডেফিনেশন না, আমি বলছি অ্যাপ্লাইড আর অ্যাকশন এই যে দুটো টার্ম এরা কি অল্টারনেটিভলি পরস্পরের সঙ্গে ইউজেবল? মানে পরস্পর না স্যার, বলতে আমরা ইউজ করতে পারি? না বলা যেতে পারে না স্যার। বিসিকা স্যার আমারও মতামত নো 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 স্যার সক্রিয় গবেষণা কতগুলো নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে কারেক্টলি দিয়ে যদি এগোয়। হ্যাঁ think যতটুকু অল্টারনেটিভলি ইউজ, স্যার যেটা আপনার কোশ্চেন হচ্ছে অল্টারনেটিভলি ইউজ করা যায় কিনা, তো এখানে আমার মনে নো 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 আই হ্যাভ গট ইউর আনসার। Sir, I need example, sir. Sir, example, please. I Both will- of them. I will For teach both you. of them. I will teach you. Yeah. Okay. And so just a second, sir. I had a doubt, like it is applied, we are applying a research to get a particular action, right? So that is why it is called as It mainly use observation and behavioral information. অ্যাকশন রিসার্চটাকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি এবং আমরা আচরণের কতগুলো তথ্য সেখান থেকে নির্ণয় করি আর কি, তথ্যগুলো পাই। আপনি কি ইংলিশটা ইউজ করতে পারবেন? কারণ আমাদের কাছে একজন সঙ্গীতা বলে স্টুডেন্ট রয়েছে যে মানে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে বিলং করে, যার জন্য তার পক্ষে বাংলাটা ঠিক বোঝাটা সম্ভব না। তাহলে আপনি কি বলছেন এটাও বুঝতে পারছেন না। যদি আপনার ইংলিশ টার্মটা জানা থাকে তাহলে ওটা যদি ইউজ করেন। It mainly use observations and behavioral informations. Okay, that means we can use it for social science research. Yes, Social science research. Social science research is the applicable applied research. and action Okay, but research, social science we judge the behavior. I am asking if action research is also in the social research or not. No sir, action research is not a social research. Action research is not for the social science. Okay. Social research. Good. Applied research also a social research. বেশ, আমি বুঝলাম যে অ্যাপ্লাইড রিসার্চ সোশ্যাল রিসার্চ, বাট অ্যাকশন রিসার্চ সোশ্যাল রিসার্চ নয়। আচ্ছা, নয়। এবার আসি আমি একটু সুপর্ণা এবং শিল্পার কাছে, তোমাদের কি মতামত? অ্যাকশন রিসার্চ আর অ্যাপ্লাইড রিসার্চ যেটা হয়, অ্যাপ্লাইড রিসার্চ কিছুটা হলেও থিওরিকে চেঞ্জ করতে পারে, কিন্তু অ্যাকশন রিসার্চ থিওরিকে চেঞ্জ করতে পারে না। পারে না। আচ্ছা, অ্যাপ্লাইড রিসার্চে কতগুলো যেহেতু স্টেপ থাকে, হ্যাঁ। আমরা স্টেপ টু স্টেপ যাই, তখন ওখান থেকে আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন পাই, অনেকগুলো তথ্য পাই, যেটা থিওরিকে ডেভেলপ করতে পারে, কিন্তু এটা অ্যাকশন রিসার্চ করতে পারে না। বুঝতে পেরেছি। আর সুপর্ণা, এমনি অ্যাপ্লাইড পরিমাণটা একটু পরে, আমি ওদের অ্যান্সারটা একটু নিয়ে নিই। আচ্ছা, সুপর্ণা, তোমার অ্যান্সারটা একটু বলো। সুবিধা হয় যদি তুমি ইংলিশে একটু বলতে পারো। তোমার অবশ্যই আনমিউট করে, মিউট অবস্থায় না। The central aim of applied research is to discover a solution for some practical problem. And action? Action is not for the practical. Action, it is also practical, but more immediate problem than applied. আচ্ছা, স্বর্ণাক্ষী, তোমার এই ব্যাপারটা গুলো নিয়ে কিছু জানা আছে অ্যাপ্লাইড এন্ড অ্যাকশন নিয়ে? তাহলে তুমি একটু বলো তো। স্বর্ণাক্ষী, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বলো তো একটু অ্যাপ্লাইড আর অ্যাকশন রিসার্চের ব্যাপারটা।
এই দুটোর সম্বন্ধে তোমার কি জানা আছে, কতদূর কি জানা আছে একটু বলো। হ্যাঁ স্যার বলো। অ্যাকশন রিসার্চ মানে আমি কোনো কাজ যে তৎক্ষণাৎ করতে পারি সেটাকে অ্যাকশন রিসার্চ বলবো। আচ্ছা আর অ্যাপ্লাইড রিসার্চ অ্যাপ্লাইড রিসার্চটা জানা নেই। বেশ, ঠিক আছে, এবার সব পেয়েছি অ্যান্সার, বুঝতে পেরেছি তোমাদের অ্যাপ্লাইড এন্ড অ্যাকশন রিসার্চের ভেতরে অনেকটা গ্যাপ রয়ে গেছে। So Sangeeta, I have got all Okay. of my students' answers, and Okay. I have realized that they all have gaps to understand one applied and one action research. Action. Hmm. So let me try at my level best to make an understanding upon the two kinds of research. Okay. So whenever we are doing some kind of researches, I am telling in English, কারণ ও মানে কিছুই বুঝতে পারবে না, বাকিরা তোমরা যারা বাংলা বোঝো তারা হয়তো ইংলিশটা কিছুটা হলেও বুঝতে পারবে, বাট ও বাংলা কিছুই বোঝে না। তো যার জন্য আমি কিন্তু ইংলিশে বলছি, তোমাদের যেখানে অসুবিধা হবে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবে। So we are today discussing about the applied and action research. Action research. And with the terms, we always have to remember that whenever we are studying about the researches, then we always have to go with the terms, as because the scientists who define those researches have always made great implication with the words, and they have used the words just by attaching in the day-to-day life experiences. And you know, those experiences are very much lively, because if we are in pain, if we are in joy, in both the cases we are living. So if there is some research, then those researches should be targeted and used for the humans which have lives. And if there is any condition of the life, then those researches should be very much lively, as because you know that if we are studying about the researches in the social sciences, then those researches are very much related to the social phenomena. And if those phenomena are happening in day-to-day life experiences, then all the researches are very much related to the daily life experiences. And from this point of understanding, we can say that if we are considering about the basic research, about the applied research, about the formulative research, about the action research, and exploratory research or experimental research, all those researches are very much related to human living. And humans are living in the society. So all the researches are very much related to the society. My student, Mr. Podimalde, was saying that action research is not for the society, but it is not so. As because even if we are just considering the question papers of 2019 NTA NET, then we will definitely see one question there. And in that question, it was told that one college principal was asking the teachers and the guardians for a meeting. They came and they made something like a decision. And after taking that much decision, there was some kind of implication of that research. And with that implication of the research, the people were making something very much clear for their betterment and the betterment of their students. Hence, many students answered it as applied, as because there was some kind of application. But NTA take the answer as the action. Why? As because if we are making some actions,
action research. What kind of action? Action means we are doing something for a continuous process. As because if we are using the applied research, then it is directly related for the application purpose only. How? Like if you have a cut on your hand and you are using one ointment, then it is the applied research. But if you are getting some kind of gangrene or some kind of deep wound and any need of an operation, then it will be the action research. Therefore, we can say that applied and action researches are not the same, because in one case you are using one ointment and the another case you are getting the operation on this same place, but the difference is the wound. Like if there is just like a very nominal cut, then you are using the ointment. But if you are using the operation or some kind of greater job, then it is highly related to the deep wound only. But in both the cases, wound is common. So you may be very much confused when to use the applied and when to use the action. But you have to understand the overall situation. As because you know that in the WhatsApp group, I told that researchers are not a very tough job, because those are only the real life experiences. But we are considering those experiences in some logical way and in some pragmatic way. That is the case why we are using the term research. Why is the research? Because there is already the search. Because if you are doing something new, then also you are using the term like the research. Means if you are doing a kind of research which is very much new, and you are the first to do that, and before you, no one has done it, but still it is the research. Why? And this why is getting the answer from a very, very critical point to say that you are using the word like research because it was already searched. Why? How we can say that it was searched? No one did any kind of research or anything else, but we are using the search because there was the presence of the same incident. As because if you are going to the chemical laboratory and you are doing one litmus test, then you don't know when the titration point is coming in, but the titration point was there, which is coming into you. And if you are going for a society and doing some kind of research, you may not know how the society is living, but the society was living even before entering in the field. So the search was there, and we are making another search on the same search thing. So it is the research, and we are not using the search. But if we are considering our real life experiences, then it is the search, it is not the research. So it is the basic difference between the search and the research. And if we are considering the applied and the action again in some kind of deeper manner, then we can say that for the action research, it is very, very urgent to see some kind of action. Like if some hooligans are coming to you and just threatening you, then also it is a research. Because you are in a vulnerable condition from the previous time, and those persons did know that you are in that vulnerable position to face them, so they are coming to you and making that kind of incident. So it is the research. And how it is action research? Because those people are making some action. But if you are going to the police station and writing a diary, then it is the applied research, because police Applied are research. coming to your face
But if the police is coming to face the hooligans and to make them controlled, then it will be the action research. So the applied and the action research are continuously going on in our daily life activities, but those are not at all alternative, because one applied is one applied and one action is one action. No Action. one can say that application is action. Application is the application and action is the action. So if you are taking some kind of action, then it is the action research. In this way, we can say that if the central government is taking one project and is implementing as a piloting for around 10 to 12 states, then it is not the small one. As because if you are going in the books or in the Google pages, then you will definitely see that action research is for the small. But how small? In India, in case of India, if we are going for the 10 to 12 states, then can we say that it is very much small? No, as because India is a country of around 140 million people. And if we are considering 10 to 12 states, then it has high chance to reach around 30 to 40 crore people. And if we are reaching 30 to 40 crore people, then how can we say that it is the small? No, it is not the small. But if we can consider the words from the pages of the books or from the Google pages, then we are getting the small. Then we may ask the question, why in those pages it has been mentioned like the small? Then you have to consider that in respect to the whole population, it is the small one. And for this consideration only, we are using the word like the small. But it is not at all the small that you are going for like the 1,000 people or like the to 10,000 people. So we are making it the small. No, it's not like so. But we are considering the total population. And after that, we are making some kind of points upon the total population by considering some samples. And in this way, from our rest means the how we can say in a comparison, just we can say that it's small, but it is not at all small. And another thing you must have to remember that for the applied research, one longitudinal research can be done. But in case of one action research, the cross-sectional research has to be done. As because if we are going for the field and considering some kind of research like MGNRDGA, and we are trying to see how the gender role is being changed with the MGNRDGA program, then it is the action research. As because we are making a short span of time for our research and we are making only two groups of people, like one male and two female, and with those two only we are trying to see how the MGNRDGA is being able to change the gender scenario. In this way, it is the action research. And applied research, we have to consider how from the year 2000 to 2020, we are changing in our lives. Then it is the applied. As because we are not considering any action at that time, but we are considering the application of the present time. Application. But if we are making some small part in the total research, like if we are considering only the television impact upon our lives, then it can be action research. So you just don't say that applied and action are alternatively used. No, it is not possible. And another thing, if we are making some kind of subsections or some kind of cross-sectional, then it is the action. But if we are going for the longitudinal and a holistic one, then it is the applied. So I think you have understood now. If you have any questions, then please ask me over phone call or message. Now I am ending my class. Thank you for your kind patience.